Welcome to first PUC online classes. In the previous class, we have studied about displacement and path length. Also, motion. What is motion? Change in position of an object with respect to the time that we have studied. Now, in this class, we are going to study about average velocity. Okay. We know that an object is changing its position with respect to time, and that we called it as displacement. But we don't know how fast the position is changing. ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಾಯ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. In order to describe how fast the position is changing with respect to time, we require one more physical quantity, and that physical quantity we call it as velocity. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜವ ಅಂತಂದು ಕರೀತರು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ an object is changing its position. Before going to define that one, let me look at this example. Now here we are having two flights which are moving here. Look at that one. The two flights, one is red in color and another one is blue in color. They are moving. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಲೋಲಿ. Look at that example. So once again look at that example. Let me repeat it. Now once again, carefully observe that example. The two flights are in motion. Now blue color is moving slowly. That means it is changing its position slowly. So proper time interval ಎರಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಸ್ಲೋಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now this concept is defined by the quantity called velocity. Okay, so how fast an object is going to change its position is described by a new physical quantity, velocity. Here first we study average velocity. Now how you define average velocity? Now we have the position x1 with respect to time t1. That is the initial position. If x2 is the final position after a time t2 seconds, then x2 minus x1 gives change in position. t2 minus t1 gives change in time. Therefore, average velocity is defined as the change in position divided by the change in time interval in which the motion is occurred. So therefore, average velocity is defined as change in position or displacement delta x divided by the time interval delta t in which the displacement occurs. If x1 is the position in time t1 seconds, that is the initial position, and x2 is the final position in time t2 seconds, then the change in position to the time interval, therefore bar v. So here we read this one as average velocity bar v, that is equal to x2 minus x1, it is the displacement, that is change in position, divided by time interval t2 minus t1. This can also be represented as delta x by delta t. Therefore average velocity bar v. So bar over the term v represents average velocity, that is delta x by delta t. Now this average velocity concept, it gives how fast the position is changing with respect to time in a given time interval. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ
ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In other words, we can also define the rate of change of displacement is also called velocity. The rate of change of displacement is also called as velocity. Then from this expression, so what is the SI unit of velocity? So in the numerator, we have the displacement, it is measured in meter. In the denominator, we have time, it is measured in t, that is seconds. Therefore, meter per second is the SI unit of velocity, average velocity. But in daily life, we are also using one more unit, that is kilometer per hour. It is also oftenly used in daily lives. Meter per second is the SI unit of average velocity. Now, we will look out an example how we are going to work out average velocity. Average velocity ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. Now look at that graph. Along the x-axis we are taking the time. Okay. Now along the y-axis we are taking the displacement. Now obviously this is xt graph. So y-axis ಅಲ್ಲಿ displacement ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Now along the x-axis ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ಸೆಕೆಂಡ್, 3 ಸೆಕೆಂಡ್, 4 ಸೆಕೆಂಡ್, 5 ಸೆಕೆಂಡ್, 6, 7, 8 ಟೋಟಲಿ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಮೀಟರ್, 10 ಮೀಟರ್, 15 ಮೀಟರ್, 20 ಮೀಟರ್, 25 ಮೀಟರ್, 30 ಮೀಟರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 30, 35 and 40 ಮೀಟರ್. X-axis, it is the time axis, represented it is taken in seconds, and y-axis it is the position, it is in meters. Now here our aim is to work out how can you work out the average velocity. Now we are writing an xt graph for an object. Now that xt graph is as shown in that yellow line. Now yellow line is representing the xt graph of the given object. Now here we are going to work out what is the average velocity of this object in a given time interval. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ the first time t1 as 5 seconds and the final time t2 as 7 seconds. So ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ t1 ಅನ್ನ 5 seconds ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ t2 ಅನ್ನ 7 seconds ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 seconds ಇಂದ 7 seconds ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ. ಹಾಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to locate what is the position of that object at 5 seconds and 7 seconds. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? 5 seconds ಇಂದ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ. Now look at that one. We are drawing a dotted line from the 5 seconds upwards. It is going to meet the xt curve at some point. Let me call it as initial point P1. Then what is the corresponding position? In order to find the corresponding position, we have to draw a horizontal line from the point P. Now look at that, we are drawing a horizontal line. So it is going to meet the position axis at 10 meter. So therefore, from this simple graph, we have got at a time, initial time t1, that is 5 seconds, the object A has an initial position x1 is equal to 10 meter. Clear? Now similarly we have to work out what is the position of the object in 7 seconds. For that one, what we are going to do? Once again, at the point along the x-axis at the 7-second point, we have to draw a vertical line as shown in that dotted line. Now that is going to touch the graph at some point P2. Let me call it as P2. Now at the 7th second, what is the position of the object?
Now this can be found by drawing an horizontal dotted line as shown in the diagram. We have drawn an horizontal line. It is going to touch the position axis somewhere between 25 and 30. Let me choose that one as 27.4 meter. So 27.4 meter ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ. Now this represents at the final time T2 is equal to 7 seconds. The final position X2 is 27.4. Now we have got T1 5 second, X1 10 meter, T2 7 second, X2 27.4 meter. After getting these values, now we have average velocity. Now also we can join P1 P2 by that blue line. Now look at that blue line, it is joining P1 to P2. Now look at that one, a blue line we are drawing from P1 to P2, that is joining the initial and the final position in this graph. Let me shade these regions. First let me shade the x-axis and the graph, that is with a blue shaded region. ನಾವು ಇದು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದರ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ನಾವು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. Therefore slope of the graph, it represents velocity. Okay, average velocity. So therefore average velocity of the car between the time t is equal to 5 seconds to the t is equal to 7 seconds. That is bar v is given by x2 minus x1 divided by t2 minus t1. Diagram nodi, what is x2? The final position 27.4 meter. What is x1? It is 10 meter. What is t2? It is 7 seconds. What is t1? 5 seconds. Substitute them. So 27.4 minus 10 divided by 7 minus 5. So that is equal to 17.4 divided by 2. So 17.4 divided by 2, if you work out, it becomes 8.7. The average velocity for the object moving in this, moving with a certain velocity as shown in this graph is 8.7 meter per second. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ 5th to 7th second. What is the time interval here? Delta t is 2 seconds. With the same graph, we can also work out what is the average velocity between 0 to 5. Just ಹಾಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. 0ದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ 0, x1 0, t1 0. ಹಾಗೆ 5 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ x2 10 ಇದೆ, ಟೈಮು 5 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಮೈನಸ್ 0, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ 10 ಆಗ್ತಾನೆ. t2 ಮೈನಸ್ t1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮೈನಸ್ 0, ಇಟ್ ಈಸ್ 5. 10 by 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 meter per second. 2 meter per second is the average velocity of the object in the time interval from t1 is equal to 0 to t2 is equal to 5. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Now let me also take one xt graph here. Now what is an xt graph? We have known that time is taken along the x-axis and position is taken along the y-axis. Now here we are going to study xt graph for different velocity concept. Positive velocity irbodu, negative velocity irbodu, athwa zero velocity irbodu. Now look at the first graph. We will assume that the velocity is positive. Then the graph becomes a straight line. It is a uniform motion that we have studied with the positive velocity, not increasing. It is positive velocity. Velocity is constant, but it is positive.
This is the motion of an object with positive velocity. This is the position time or xt graph. Now what is the graph for the negative velocity? Negative velocity ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಫು? ಆ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ದಟ್ ಒನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೈಮ್, y axis it is the position vector. Now with the negative velocity the blue line is decreasing. So that is object moving with negative velocity. That is the xt graph or position time graph. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. What is the xt graph for an object which is at rest? ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್. ದ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಟೈಮ್ axis. Now this is object is at rest. Now these are three different xt graphs for three different cases. That is for a positive velocity, for a negative velocity, and third one is for a zero velocity. Zero velocity ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ object is at rest ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next one. Now in the previous session we have studied average velocity. How fast the position is changing with respect to time, that we have studied. So in average velocity we have taken the displacement. If you consider how fast the position is changing with respect to the actual path, then we have a new concept called speed. The average speed describes how fast the position is changing with respect to the time, that is also with respect to the actual path, total path length. That is average speed. So therefore we define the average speed is defined as the total path length traveled divided by the total time interval in which the motion has been taken place. Therefore average speed is equal to total path length divided by total time taken. Here in the numerator we have the total path length, it is measured in meter. In the denominator we have the time, it is measured in seconds. Once again the SI unit of average speed is also meter per second. Also frequently we use kilometer per hour. Vehicles alli bus galalella ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ವೇಗದ ಮಿತಿ 40 km per hour, 65 km per hour ಅಂತ. That indicates the speed. Now this average speed, it is a scalar quantity. Since it is a scalar quantity, it has only magnitude. Therefore it is always positive. Now this average speed will not give any direction. Now average speed vehicle speed ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. It will not represent or it will not give direction. It gives only the magnitude, and hence average speed is a scalar quantity. What about average velocity? It is a vector quantity because it represents both, because it has both magnitude and direction. Velocity positive ಇರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು, ಝೀರೋನೂ ಆಗಬಹುದು. Clear? Similar to that of the displacement. Now we will work out one problem here to distinguish between the average speed and the average velocity. A car moving along a straight line, say OP as shown in the figure, it moves from point O to P in 18 seconds and returns back to the point Q in 6 seconds. O ಇಂದ P ಗೆ 18 seconds ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ P ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ Q ಗೆ 6 seconds ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. Then what are the average velocity and average speed of the car in going from, ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ, A from O to P, B from O to P and then back to Q. ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವ.
Now for that one we have already known a car diagram. Now this is we are having a straight line along which the car is moving. We are locating the distances 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 like this. And the negative x-axis we are representing it as minus 40, minus 80, minus 120. Now let us take a car is at the origin starting point, it is at 0. In the first case, the car travels from point O to the point P, which is at a distance of 360 meter in the positive x direction. Positive x direction ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು distance ಗೆ ಅದು travel ಮಾಡ್ತದೆ. Now look at the diagram. The car starts moving. It is moving and reaches the new point P with 360 meter. Now we will work out what is the displacement and what is the path length. Obviously displacement ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. That is displacement of the car in moving from O to P. That is delta x is equal to x2 minus x1. x2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 360 ಮೀಟರ್, x1 ಅಂದರೆ 0 ಮೀಟರ್. therefore x2 minus x1 is 360 ಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 18 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯಿತು? ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 360 ಮೀಟರ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 360 ಮೀಟರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾತ್ ಲೆಂತು 360 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು 360 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 18 seconds in both the cases. Now average velocity is given by displacement divided by the time interval. Now displacement is 360 meter, time is 18 seconds. So it is 360 by 18, it is 20 meter per second. The average velocity in moving from O to P is 20 meter per second. Similarly, we will work out average speed. That is given by total path length divided by the time interval. So that is equal to, so plus 360 once again divided by 18, that is equal to 20 meter per second. So in the first case, car moving from O to P, it has average velocity 20 meter per second and average displacement, average velocity and average speed 20 meter per second. Here both are equal. Average velocity and average speed are equal because car is moving in the same direction. Clear? Now we move on to the second case. Second case ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಕಾರ್ O ಇಂದ P ಹೋಗ್ತದೆ, but P ಇಂದ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, Q ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The direction of the car is changing. Look at that diagram. Now in the second case, the car is already at P. It is going to change its direction. Now look at that one. It is changed its direction, and from that point P, it is moving to the new point Q, which is at 240 meter. Clear? The car is moved from P to Q in opposite direction. Now in moving from P to Q, what is the displacement? We will work out. The displacement of the car in moving from P to Q is P ನಲ್ಲಿ initial point to 360, final point to 240. Therefore 240 minus 360, that is minus 120. Now confusion ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Minus 120 meter is the displacement in moving from P to Q. It is not the total displacement. Clear? Total displacement ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ O ಇಂದ Q ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. It becomes 240, that we will calculate right onwards. ಹಾಗಾದ್ರೆ O ಇಂದ P ಹೋಗಿ P ಇಂದ Q ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್? O ಇಂದ P ಗೆ 360 ಪ್ಲಸ್ P ಇಂದ Q ಗೆ 120, ಅಲ್ಲಿಗೆ 480 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore total path length is 360 plus 120, it is 480 meter. Now we will calculate total displacement in moving from O to P and back to Q. Now O ಇಂದ P ಗೆ ಮತ್ತೆ P ಇಂದ Q ಗೆ, so 360 minus 120, so that is equal to 240 meter. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. O ಇಂದ Q ಗೆ O ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, Q ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 240 ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0. 240 minus 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 240 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ.
Then what is the time taken in moving from O to P and P to Q? That is given. P ಇಂದ Q ಬರೋಕ್ಕೆ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ O ಇಂದ P ಹೋಗೋಕೆ 18. ಸೊ O ಇಂದ P ಹೋಗಿ P ಇಂದ Q ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 18 plus 6 24 seconds ಆಗ್ತದೆ. The time taken is 24 seconds in both the cases. Now we will work out average velocity and average speed for the second case. Now what is average velocity? It is displacement divided by the time interval. The displacement is 240 and time interval is 18 plus 6. It is 24. 240 by 24 it is 10 meter per second. So previous ಕೇಸಿಗೂ ಈ ಕೇಸಿಗೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ average velocity 20 meter per second ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That is because the car is changing its direction. But average speed always positive quantity ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is total path length divided by the total time interval. So total path length 360 plus 120 480, time 18 plus 6 24. So 480 divided by 24 it is once again the same 20 meter per second. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, average velocity ಮತ್ತೆ average speed ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, because the direction of motion is reversed after reaching the point P ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Therefore here average velocity is less than the average speed ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Therefore average speed ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, average speed ಮತ್ತು average velocity ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ average speed is nothing but magnitude of the velocity, average velocity ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Got the point? Okay, we move on to B. Now we study one case here. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ O ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ P ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು O ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು O ಗೆ ಬಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. Now if the car in the previous example it moves from O to P and comes back to O in the same time interval ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, then the average speed becomes 20 meter per second, but the average velocity becomes 0. velocity 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ coincide ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The displacement becomes 0, therefore average velocity 0 ಆಗ್ತಾನೆ, average speed ಮಾತ್ರ 20 meter per second ಇರ್ತಾನೆ. Now look at that one. Now we have the car at the point O. First it moves from O to the point P, which is at 360 meter. Now it reverses its direction. Clear? It has reversed its direction. Now it is at P. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ 360 ಮೀಟರ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ 18 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 360, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ 18. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ O. ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೂ 18 ಸೆಕೆಂಡ್ಸೇ ತಗೊಂಡ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 360. Therefore the total displacement in moving from O to P and then back to O is 0, and hence average velocity 0 ಆಗ್ತಾನೆ. But if you calculate the average speed ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. So 360 plus 360 720 is the path length. Time taken, so 18 seconds one direction, opposite direction 18 seconds. So therefore total time interval is 36 seconds. So 720 by 36 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it becomes 20 meter per second. Now displacement 0 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Therefore and the path length becomes 720. Now if you work out the average velocity, it is 0. Therefore average speed is 720 by 36. It is 20 meter per second. So ಹೀಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡಿಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. We move on to the new concept, that is instantaneous velocity and speed. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು average velocity. Now it gives how fast the position is changing with respect to a given time interval. ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ.
ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ 5 ಸೆಕೆಂಡಿಂದ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ 6ನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, 6.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ we require one more quantity, that is instantaneous velocity. Okay, therefore velocity at any instant is defined as limit of the average velocity as the time interval is infinitesimally small, or as the time interval delta t tends to 0. Now look at this definition. The velocity at any instant is defined as limit of the average velocity as the time interval delta t it becomes infinitesimally small or almost approaches 0 ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದೇನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ. therefore v is equal to, ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ನೊಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ? ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಸಿಮಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 0. therefore ಓದೋದು ಹೇಗೆ ರೈಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the instantaneous velocity v is equal to limiting value of average velocity, that is delta x by delta t as delta t tends to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, dx by dt ಅಂತಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. therefore velocity v is equal to dx by dt. it is called differential coefficient of x with respect to time t, derivative of x with respect to t ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಬರ್ತದೋ ಅವನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ P1 ಮತ್ತು P2 ಅಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೋ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಆ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇರ್ a is 8.5 meter and b is 2.5 meter per second square and t is measured in seconds. What is the velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 seconds? What is the velocity, average velocity between t is equal to 2 seconds and 4 seconds? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x is equal to a plus bt square. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. What is the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತೆ what is the position at t is equal to 2 and t is equal to 4 ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು average velocity ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು. Now given here the position x is equal to a plus bt square. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು. average velocity v is given by dx by dt derivative. It is the instantaneous velocity we know. ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಬಿನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ಒಂದ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೀನು ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ 0 ಆಗಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟೀನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು 0 ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು,
only term a is present, there is no variable there, therefore derivative of a constant 0 ಆಗಿದ್ದ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದೇ ತಗೊಳ್ವಾ. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಟಿ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ n is 2 ಆಯಿತು, therefore 2 into t to the power of 2 minus 1, therefore 2 into t ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ a 0, b ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, derivative of t square is 2t, therefore finally the derivative on the right hand side becomes v is equal to 2b into t ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ b ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2.5 ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವ. therefore velocity v is equal to 2 into 2.5 into t, 2 into 2.5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 5, therefore v is equal to 5 into t velocity ಸಿಕ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, we have to calculate what is the velocity at t is equal to 0, what is the velocity at t is equal to 2 seconds ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ t ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ v is equal to 0 ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 5 into t ಗೆ t is equal to 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 2s are 10 meter per second ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ what is the initial position and what is the final position at the given time interval. So t is equal to 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು, t is equal to 4 seconds ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ x is equal to a plus b t square. Okay, at t is equal to 2 seconds what is the position, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ t is equal to 2 seconds ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವ. x ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ x into 2, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಟ್ t is equal to 2 second ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. is equal to a plus b t square, t square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 square, 2 square is 4, therefore a plus 4b ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ t is equal to 4 seconds ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವ. x at 4th second is equal to a plus b t square, t square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ once again 4 square ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 4 square is 16, therefore a plus 16b ಆಯಿತು. Now these are the two positions at 2 time intervals. Now therefore average velocity is given by position x at 4th second minus position x at 2nd second divided by 4 minus 2. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವಾ. ಸೊ x 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ 16b ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ 4b ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ a ಮೈನಸ್ 4b ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ a ಮೈನಸ್ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, 16b ಮೈನಸ್ 4b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12b ಆಗ್ತದೆ. therefore average velocity in the given time interval is 12b divided by 2. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6p ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು 2.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 into 2.5 ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.5 into 6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 15 meter per second square. So this is how we are going to find out the position velocity at average velocity, instantaneous velocity at different positions, and also average velocity in the given time interval. Now this much is enough for today's class. Thank you for watching the class.